I can know. Well, welcome to today's press review. Normally on Wednesdays like this, I na da su asus buy bo asus Igbo ko we na aga ko kwesị dey. Amu abu ajuluchuko okabwe and obro so mu abu ye no ebe ata. No mu na Chidimma Oranwa. Chidimma kene ndị banyị. Ndị banyị ụtụtụ ọma nọdalụ na n'isonyela n'ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a cheta n'ụbọchị Wenezdee ọbụla anyị na-eji asụsụ Igbo ewetalụ n'onye bụ ihe mmemme bụ Good Morning Anambra. Anyị ga-ebido ụzọ wetalụ ụlọ ihe dịgasị n'akụkụ akwụkwọ dị iche iche ma nke dị na webụsaịtị n'ụtụtụ a. Mana tutu anyị akpọpụtalụ ụlọ ndị anyị na ha nọ tata, anyị ga-agba obere dị iwe jikere ọfụma isonyela anyị ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a. Hapụkwana na anyị eji ya taa. Ọ dị mma daalụ na ị ka na-esonyela anyị n'ụtụtụ a. Ndị ọbịa pụrụ iche anyị na ha nọ tata bụ Ejikeme Ọnụchukwu nke a na-akpọ n'ọnụ oyibo Public Affairs Analyst. Anyị na-asị gị daalụ rinne n'isonyela anyị. Daalụ Chidimma, daalụ ndị Anambra. Ọ dị mma. Anyị nwekwazi Nwafọ Ezofoma S. Onyanwa na-esonyekwala anyị n'ụtụtụ a bụrụkwa a Public Affairs Analyst. Daalụ rinne. Daalụ ndị Anambra. Ndị niile na-ekili ana m ekele unu. Ọ dị mma, na-atụfughị oge ọbụla anyị ga-ebido n'ihe dị n'akụkọ ABS webụsaịtị n'ụtụtụ a. Press review nke ụtụtụ a ga-abụ ihe dị na ABS webụsaịtị ka anyị ga-eji wee bido. Akụkọ nke mbụ dị ebe a. Soludo lots Ocha Brigade for effort towards ending touting illegal revenue collection. Anambra State government seals Norbert Hospital, Amansi. Asha registered 183,000 beneficiaries into scheme. Oka community hailed Soludo on initiatives to transform Oka and others. Can you there be no Ejikeme? If we go to what's happening on our website, I know I call Julie Balabalo, but I am assuming Nobuna in Wolofuni, Wolofo Makiano Toto. Darwin Chidimma, Darwin Dubai. And I mean, akwa nke atọ gbasara health insurance Asha. Ndị mmadụ amarọ ihe ya bụ ife na-alụ. Ndị bleach kwenye nọ ofu ihe gọọmenti tinye ha ji eri ego ndị mmadụ. Ya bụ ihe abagoro m uru. Ezigbo uru amarọ ka esi wee kọ. Ya bụ na ihe jụọ na ọgwụ fụ dọkịta nata ọgwụ kwụọ 200 naira. Ebe ka a na-eme ya 200 gbọsị nje ya kwụ 230 naira. Agba m ọgwụ afọ m dọkịta enye m mkpụrụ ọgwụ mkpọ 230 naira. Na-asị nwata nwaanyị na-abụ m ihe mma kwụsị ya edesho ọsị nọ 10% ihe nwane wọsị nke nna ndị ihe mkpọ 70 naira. So ya bụ ihe dị ezigbo mma gọọmenti mere ewugo mmadụ 183,000. Enidi ka ndị mmadụ je tinye afa ndị tinye ọsọsọ ndị ọrụ oyibo ka ọ dịrị. Mana nne nwere ngalaba dị iche iche that health insurance scheme. Mana ndị be ya dị ajụ ese oge dị n'ime afọ na-azụ afịa ọsị ndị gọọmenti ha na-eme ebe ahụ ewetụta ihe na-eme that health insurance ga-abalụ ndị mmadụ uru na ọ bụ na ha jụrụ ese. So biko ndị Anambra ọfịs health insurance dị n'akụkụ gọọmenti haus jeke n'ebe ahụ ịjụ afa nna ka esi anya wee kwụrụ ikwu akọwasara gị ife a ga-efe ndị be gị mmadụ ụmụaka 3 mụta na itinye ha na ya oge gboro gị mkpa bara ezigbo uru. Abụ ihe dị ezigbo mkpa ndị be anyị. So anyị na-ekene gọvanọ Anambra na-ekene onye isi health insurance scheme maka that mbọ a na-agba ife ndị be anyị so na Anambra State Health Insurance. Daalụ rinne. Nwafọ, kedu nke ihe tinye ọnụ ya? Ka m were
Anambra State government, the second one, Anambra State government says St. Margaret's Hospital, Amansi. Ebe m na-join onye ogbo m n'ikwu maka health insurance. Ihe ọ dị mma maka otu a ka ndị ọcha si elekọta ndị enwere ihe ha ga-enye ma ọ bụ ndị a na-enwe ego eji eleta ndị mmadụ. Mana ihe njichi iwebata ijikọta ya na nke ụlọ ọgwụ emechiri bụ na ha ncha gbasara ahụike. Ọ bụrụ na ị na-anya ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na onye si na ya dị trained as a doctor or as a medical personnel ga-eje mepee quack hospital wee na-egbusisi ndị mmadụ. Anọ m na-ege na news ebe ndị dị iche iche na-ekwu ihe otu ha nwere experience ha nwere ebe a ma ndị nke kwuru ebe ọ nọ bụ mbụ ndị obodo wee so ekelekwa m kọmishọna na ndị ọya ka ji na-ekwu when you see something say something. Anụta aka ọla eze bụ na eze gwọrọ ntị anụmanụ. Ọ ndị mmadụ gwara kọmishọna ma ọ bụ gwa ndị steeti gọọmenti na o nwekwara ihe dị otu a na-aga ebe dị otu a ndị mmadụ na-anwụ na ya. Kọmishọna ebighị ebe a then kenekwanụ gọọmenti take action. So ndị ọya na-akpata asị na ndị dị agha akọzi ka amala ndị bụ nka ndị ihe na onye si na ya bụ dọkịta. O nwere ụfọdụ ndị na-eji eme medical lab mepee ọfịs na-agwọ ndị mmadụ na-eme ọpụreshọn. Enwego m experience mgbe m nọ n'Ọnịcha mmadụ a na-aza dọkịta na-akpị ya dọkịta but ị na-anya ifu na medical lab scientist o jee ebe ọ ruo 100 The first paper for review bụ Daily Sun. Adamawa suspended INEC rec in police net. Questioned, detained over illegal announcement of APC candidate as winner of election. And the writer there says he went there voluntarily. And then the picture there, the major picture, the Niru Daily Sun, Kuputa, Zenith Bank pays 100 billion.47 dividends on Okubasara Zenith Bank, Uluaku. Imo Monarch commends subject for support. Gardiner, page 28, na Daily Sun. Nea Kalu, the Sun publisher, named among most powerful women in journalism. Wike declares public holiday for Tinubu's project commissioning. Reps, ECOWAS right UK government seek clemency for Ekweremadu and wife. Foreign minister orders someone over evacuation of Nigerians in Sudan. And NCIA launches 2 companies to deliver healthcare expansion plan. That's on page 2. And NGE tax incoming government on press freedom, safety of journalists. And the writer there says promises to engage authorities on review of NBC Act anti-media laws. 7,552 bank accounts on CBN watch list over cybercrime. And we have, we must not give up on new Nigeria, says Osibanjo. Facha akukoni na kaimwe na Daily Sun. Kenki ya cho ki tinye okunia. Okwu gbasara ntụnye aka eme na Adamawa bụ nnukwute okwu tọrọ ọchị wee iwe gụọ akwa na otu nwoke bụ Resident Electoral Commissioner a na-akpọ resọt n'abalị Satọde kpọgide ọrụ 1 o'clock abalị ewee sị na chi ejigo ka agbachago local gọọmenti 10 ka agba break chi ụkafo 11 o'clock ka echi ya taa azụ ọ tọpụrụ ndị fọrọ afọ onye ọ na-akọ okwe agha ma gbasa chefu na-eche ka 11 kwa nwoke dobolo chanara tụọ mmadụ akasị na omeriena a na-asị ọgosizi anya wee bọsị na onye ahụ emerigo onye obi adịrọ mma aja onye ikpe akọ wee wụrụ ọkpọ n'anya otu ihe dị mkpa pụta n'okwu ahụ 1 bụ mmadụ ọbụla jere ụdị ozi ahụ mmadụ dị olie nteta ụlọ kata bịa bido ekoto ABS etetọ na be m nweghị echebara ABS so isi na be m bụrụ hama bịa ekoto ABS
o nwere onye duiri m ichetakwa na ọ gbasara ihe ha ọkpọrọ mmadụ na ebe dị aṅa gụọ ozi nnabata mmeri kedu ihe ọ pụtara ndị ụlọikpe ya agwa ya ha mụ amarọ mana ana m eche na ya bụ nwoke ihe ọ ya gwa ya iri nne ihe o nidere ịkọwala Naijirians ihe akọla anyị totoro ogologo anyị na-ege ntị ka anyị n'ihe ọ ya akọla anyị nke a bụ mbụ nke ịbụọ na njide ejidere mara ezigbo mma bụ o ji ma mma ọ bụrụ na emesịa kpe ya bụ nwoke ikpe ikekwe mụ ya ikpe maka na ọ kpọrọ ihe o kwesịrị ịkpọ ọ ga-abụ ihe a ga-enedo anya n'iwu na ụbọchị dị n'iru mmadụ ọbụla kpọọ ihe o kwesịrị ịkpọ a ga-arụchighị aka azụ si na mgbe dị otu a kpọrọ ihe o kwesịrị ịkpọ na o jekwa na nga onye nke a kpọrọ ihe o kwesịrị ịkpọ anyị arapụzie ka ọ na-afri so ya bụ ife ma nwere onwe ihe na-eme na elekshọn a bụ ihe na-enye aka to develop further our electoral system na ụfọdụ ihe ndị adọghị na electoral act kekwe nwere ebe atụrụ anya na onye kpọọ ikpe ihe dị otu a na ihe a ga-ekekwe dọrọ na electoral act adọrọ m sure na ọ dị so we start looking at the electoral act see when you now make some declarations kedu ife nwere ike ịba ntaramahụhụ eso ya pụta ndị mmadụ na-akpụchakwa ihe round states ihe akpọrọ akpọrọ nne ụkwa nke akpọ na steeti ndị mbụgo ebe enyi ma bụrụ m steeti refe a isi saịda na-eme ka na-agbago agbago ụmụ nke akpọrọ saịda ahụ na-esekwa okwu ụmụkwa nke akpọrọ sọnwe akwa ndị akpọ kacha dị maka ka o si dị chekwa nne so ọ na-ejide onye nke a ma ya ọdọ ewere ụda ya mara ya ma ndị ọzọ nwafọ na ihe vice president na-ekwu okwu ọzọ kwuru we must not give up on a new Nigeria. Kedu ka isi ọfụ ya bụ okwu takwa na ha anọgo eti eze mmalụ ka ihe si wee dị a na-ekwuzi okwu ọkpụkpọ anyị na-emezi expect new administration ọ bụzi na ọkpụkpọ ọ na-adọzi Nigerians ọdụ na ka anyị aka okwukwe anyị ada na mba aka m olileanya ọ dị mma ka anyị ga-eji ya good morning anyị ga-asị ya good morning maka na mgbe onye ji teta ụlọ ụlọ ụtụtụ ya onye tetara ụlọ banye 9 n'anyasị ụtụtụ ya wee ihe so kịta ka ọva chetara na enwere new Nigeria ndị ọya bụ ihe dịka onye ogbonkwụ ọnya ihe na-aka mma ibido n'oge chụwa ewu ojii maka chi ghara iji were ụtụtụ kwụọ mmiri mgbe ọ ka dị na oge ọkpa so ọya kpatara ọtụtụ ndị ma ụmụaka ndị na-eto eto ji tụnyere onye na-achọ ebido onye chọrọ ịbata na-ekwu na ọ dị possible inwe new Nigeria ọ bụghị mgbe ikwebere ụla ụmụ gowere ịbịabe mgbe ahụ ka ibido bụ ịchọ new Nigeria o nwere ka ọ dị onye nọ kemgbe ọ bụrụzie kịta anụnwa ka ị ga-agwa anyị na we must not anyị nabatara okwu ya onweghị okwu ọma dị mma ebe ọbụla but ihe anyị na-ekwu bụ dịka onye ogbonkwuru ọnya ka o ji adị mma a na-asị he who must come to equity must come with clean hands ịhụrụ kịta ihe adamawa na ihe niile a na-ekwu ihe mere na elekshọn ya ebuka and ọ bụrụ na ndị na-achị anyị achị like this vice president na-ekwu na ọ bụrụ na ha ncha dị Benton and ọtụtụ n'ime ha prọfesọs ndị gụrụ lọ ihe metụtara m n'ihe Adamawa bụ ime anya ọ dịka a ga-asị na maka na anyị nụsịrị na o nwere prọfesọ adọkara akwa ya ndị dị iche iche agbara ọtọ disgrace ọ bụrụ na obere onye ka o nwere ndị akụrụ ihe na Lagos o nwere ndị agbara ọtọ o nwere ndị egbuwara isi onye jụkwara ya elukwuo bayi bete ihe anyị na-ekene ihe niile ji tete n'ụla bụ na o metụtago onye ka eji ekwu na ọnwụ gbusie ndị iro ọ batara na ndị ime unu andị ọ bụrụ na ịgbahịapụ ime ihe na ịchụ ihe ọjọọ ịma a sị napụ agadi nwaanyị ihe ọjọọ bikos bute ọyọ kesaa mmadụ niile so ọya ka a gara injustice to one is injustice to all justice to one is justice to all. Adịmma ka anyị gbapụ ya ọsọ ka ife ihe dị na National Star newspaper n'ụtụtụ a ọkpụrụkpụ okwu dị n'iru National Star Reps ECOWAS Parliament seek a clemency for Ekweremadu wife. Reps direct clerk to write UK court. Ekweremadu contributed to development of regional parliament ECOWAS.
Police forcing criminals in Southeast to confess our membership, IPOB. 10th and last, PDP urges reps members left to put APC on its toes. Allocate all block in Gombe, Bauchi to Niger Delta people, IYC tells the federal government. Police arrest suspended at about Rec, Yunusa Ari. Nigerian banks in Ghana incur heavy loss over debt securities. World Press Freedom Day. I didn't victimize journalists coming from the President Buhari. For political tension in Nigeria, orders may trigger loss of $10 billion direct investment, IMF. Innocent introduces new vehicle financing master plan. Okay? I have to go see where the new national staff, not total. I don't get Senator Ekwere Mado before Nagabige number ofisi kita na-ekwuzi ka amaloke ga-esi wee yọba ka amala ya gbaghara ya maọbụ wenata ya bụ ihe a sị na aga eme ya. Senator Professor Ike Ekwere Mado bụ nwanne anyị nwoke ofu nnukwu mmadụ na anyị Igbo ọnọdụ ka ọ ya adị ọ na-adị manapụta ihe mee nke bụ eziokwu dịka mmadụ so very refined gentleman, fine scholar, fine parliamentarian, has served Nigeria. But then, the nation have not grown. And so medical tourism remains a factor. Let's face that fact. And Ekwere Mado has been in the Senate for maybe 20 years plus. Served at high level. Yeah. And then, Mr. Henry na uno gbadoro. Kama ihe na de mo nakata. Onya mankata. Oh, that be fake kebezoku. For me, Ekwere Mado remains for me a very fine example of fatherhood. Because he's paying the price of fatherhood. For me, I wrote a post about him sometime, that for me he remains a fine example for me of father, because all that's happening to him is around the burden of fatherhood. That's why I see it. So that's my personal sentiment about Ekwere Mado. And then on the public side, the Nigerian healthcare system have not grown. Who do we blame? Ekwere Mado Aburonu, Minister of Health. No? Who did he be minister? Who did he be minister? I'm not talking about Ekwere Mado as a person. I'm talking about the political class in Nigeria. So let's remove the person of our own distinguished senator out of it. I'm talking the political class in Nigeria generally. Oh, back about Asolo Clinic. Because we're there. Oh, back about one of the hospitals somewhere in Abuja. Because he did there. So our president-elect is flying in and out of the country now on medical grounds. And over time, the medical system have not improved. Let me give my prediction. More people will get into trouble. More people will get, because now, provided now things like about this high-level things, kidney transplant, this one, are already be available here. Provided no draw, I got you, where the laws in those places are clumpy. That's the point. That's the point. So, I get never any as Nigeria. One, to look at our laws as it concerns these things. Two, to provide within our environment. And only to be fair or to be unknown. So, I don't really so. Oh, you're not Tanya. Eh, to be for beginning or to be unknown. So, gịnị ka ị nwere ikwu maka World Press Freedom Day ka President wee kwu na I didn't victimize journalists? Ana m echekwa na the MBC Act. My God. The current MBC Act ke press order. I'll tell you why. Several TV stations have
had to pay fines. So, and then the MBC is beyond what the laws have said. And with element of, the mindset of a leader is by itself a law. If you ABS Akata, only our bateba, una mana MD power. And the word ABS Act they change, but his disposition in carrying out the office, if na share tai, we keep it kusubu, and they go sing about the new, you go sorry share the bill. And I wonder he do towards, but when ABS I hear, so that means that the MBC. Press. So we have a ifo. I go in a ihe ya nyoge. Ina atesa galo. Emra kwa ka MBCS for me, journalism beyond the idea of national interest, cohesion, should have first of all capture truth. So then, if the truth does not work for a system, then that system is a lie. On I'm putting NTA, but channels, but ABS. We have bezoku and the rezoku when at any point you meet a person or a system that the truth offends, that system is a lie. So we've built a press where the press have been taught or cased into ensuring you don't offend the establishment in the interest of national cohesion, even when you are saying the truth. So my question will borrow. Ọ bụrụ na eziokwu bụ nsogbu n'obodo ahụ ha bụ ndị eziokwu. Ọ bụ na eziokwu bụrụ nsogbu n'obodo ahụ ha bụ ndị eziokwu. So ana m atụ that the incoming administration will go and touch a bit into loosening the media space. You know what? If they don't loosen it, the mainstream media will start to speak political correctness. Social media will play opposition. The reason why social media is rising, fake news is rising, is because people no longer trust the mainline media. But the mainline media appears to be under cage. And so, I already hear the point ABS can neg. I believe no his so the by so I would rather listen to it on you low. They may have on their life now. They call cat. Because they open up no nya. Now what is open. So this type of gag on the press will actually make people lose interest in the mainline media and begin to rely on our sources. So at that point, the whole thing goes bizarre. That's what I'm looking at it. Okay, madam, I get not chikotazi gabo akụkọ akwụkwọ I get a little punch na Daily Independent ugbu maka oge adịrọzi. Akụkọ dị na Daily na Punch kita na-ekwu na Tinubu's victory legal battle begins Monday as tribunal hears petition. Nkilikwu okwu dị na ya bụ APC expresses readiness, says it's aware of hearing date. PDP Atiku will emerge victorious, legal team tells Nigeria. The picture there by evacuated Nigerians stranded at Egypt border. Bajamia Miller orders probe. 792 Nigerians abducted in first quarter. Kabu Okunabiana reports. Ogun Rep elect activists clash in traffic over broken car mirror. I have delivered on change agenda, says Buhari. Anaika Mwekwa Okudeba. External debt. Federal government deducts 78 billion from state allocation. Controversial Adamawa wreck detained insists Binani one pool. Deadly noodles. NAFDAC takes probe to factories and markets. Na kaigazi na the next paper in Wenotutwa. Bu the Daily Independent. The major headline Nekuna. I have delivered on the change I promised Nigerians. Buhari Nekunka. Kilikilokudini Abusina says we have upgraded our military into force of global reckoning. Finally, police arrest Adamawa Ayekugu Makanka. Drama as two speakers emerge in Abia Assembly. Zenith Bank, the light shareholders, pays 100 billion.47 dividends. NLC bars flight to Imo over disruption of May Day activities.
eNaira platform records over 1.4 million transactions. That's coming from the central bank boss, Bu Emefiele. We'll pursue our petition to a logical conclusion. Obine Kunka, and Senate considers uniform retirement age for judicial officers. Ihe bụ akụkọ ndị na anyị nwecha na papers na abụọ. Briefly, PMB, I have delivered on the change I promised. Ihe m ga-ekwudebe na ya bụ onye ọbụla na-enele onwe ya akwụkwọ ga-pass. Ọ ga-enwe the station. But ọwụghụ mmadụ na-apasị onwe ya. Ndị examiners so ji nke mmadụ ji aka ya score onwe ya wee judge. But the Nkiliki Okudini Asina, we have upgraded our military to a force of global reckoning. Yet, that is the same thing we are saying. It's coming from the same source. But the international community, Transparency International, and so on and so forth, I'm more than a grade Nigerian military on professionalism. And then I'm even many titi. Maka even na agoni isi wona mana adịghị n'ove. Ada gbe na nnu adịrị. Maka na ote esi ya if ị ga-agwadebe onye isi wona mana adịghị n'ove. Anyị nwa ndị nọ na ebe a. Ma ebe military ha ruru na otu na ihe na-eme. America si ebe ha si gas straight je na wele onye nke ha eji. But I'm on negotiation and paying of ransom and so on and so forth was the order of the day here. So that is the point. Then Kametuakana Tinubu and the battle begins. And the EOB says I must recover. That is a welcome development. Oga dem maka onye obuna Ghana court prove well here. Like even a webenin and we can declare a public holiday. That is all even there behind it. Both of them now wonder where are we going? What is what is the one person now here they are ashamed, they shame me. Even in a man of one day, you can imagine. Nobody in a boat naked in a public place. As in a Messi up, so moon near Query, Guhasia to hear by the Kuli Hojaka. No name Messi, so moon near her calling, I can see to fear by that Kuli Hojaka. Some of these are politicians. Mega. He had the national embarrassment. And look at yesterday, Kaka were public holiday. May 29 and I gave a public holiday. And I am but impunity carry a benign. Illegality with impunity. We can just if one of us me Hawka, Tinubu New York, one of the basis of declaring public holiday for who is Tinubu as at now, president-elect. Any constitutional destiny. Abuse of office because power the anaka. You just get up and say public or dead. If we had in a Nation, na Guardian newspaper, Kembo Nation newspaper, no tutor. I can even die and I have walk up for here was Saladamawa State, Beneku, Bakareke, police, when I wear at Jono. Indio open doors or the Gaseba and 57.4 million BVNs linked to bank accounts. 7,600 under watch list. Obi admits making phone call to Oyedebo. My UK airport experience. NSIA launches firm to deliver healthcare expansion plan. Zenith Bank shareholders get 100.47 naira dividends. And then first batch of Nigerian expected from Sudan today. Jenna Akwa Guardian. Negotiation, intense lobbying among contenders as National Working Committee meets over here Basalo seat the ex-presidency. For Ebede Kwalo, Tinubu's $10.8 million London mansion, buying property under investigation, risky, lawyer said. CBN places 7,552 account holder on
BVN watch list. Lawmakers summons Onyama Dabiri NEMA officials. 7 years on, Enugu government transfer diagnostic center to NSIA. Crisis will rock Abia Assembly as members impeach speakers. Odima Ehana Akakondios or behind when you rapo nation Guardian Natuta. Ejikeme. Basalo ya ga onye isi oche Senate. Senate. I'm not Amaka. Sibugo yogu. Ekwesị na ndị be anyị adịbụrụ mature for Senate presidency. I offer. I need to build a bridge across other zones. So I can keep go you. I made law on his ball. The president is from the south. So Kaizo Nunka to the north. So I met that the new Senate president for Sri Bonyo. Uchenkemo, Speaker House of Rep, Shibuko Yogo. Deputy Speaker, South. Yeah, Muslim president, Muslim vice president. What do you hear, let's just stop being bigoted in this nation. We are all one, whether we are Christian or Muslim. So, I will give Muslim president, Muslim vice president, Muslim Senate president, Muslim deputy speaker, Hanine. So, Chief Justice. say why one day we call Sokara, Arapapa. I had a mature for that position. I go you go. I wear Babio. Arapapa. I had a mature for it. She go you go. I work in do good. Kehi weku Makayabu Sudan crisis ever about the last summer Onyama and Dabiri and the Nanema officials say Bahad John Mako and Nigeria they stranded. Yes, the only thing men of Bumbu for the only case someone to see him what he had Putania. But because the other day sending in one of the media houses, Nasina. All the unfortunate. Now why we rejoice as no more in Nigeria and Sudan. And then have the Egyptian border. But the Akukona Potan, they are very unfortunate. So all the more to is a sermon the because some Akuko for that damn manant. Man didn't some area side track and so on and so on. And they stranded. So all the market and never him the Kubo. I may have invite if it's Sikwani Apota. Anyway, Messia, go, business as usual. Big man talk to big man. He had end there. Kaiwaloza Kokao Quick Basil Daily Trust. Akpabio Yari scramble for PDP senators. Nkliko Kudiniasina, opposition reps rep-elect meet strategize to produce speaker. APC National Working Committee meets today. 2 months after elections, custom officer yet to get allowances. Suspended Adamawa Ayekugu Makanka, government not responsible for job creation. That's coming from the presidency. Yes, I like it. Government is not responsible for job creation. Government is not responsible for anything. So, what is government responsible for? Well, government is responsible for Ikuoku and not meeting the Okufaku. Gradually, government is washing its hands off everything. The basic duty of government. And Nigeria. Nigeria. Government is responsible for job creation. In fact, government is responsible for several other things. For driving anything, not creating an enabling environment. How do you enabling environment? No, you can actually use grammar. But say something vague. Something you cannot actually tie down to something. It's called talking vague. So government will create enabling environment. It's all you report to Ahoga. How do you enable? So I'm very grateful. My government had was responsible for creating job.
onye ọ nọzọrọ onwe ya. Ọ dị mma, onye ọbụla zọba onwe ebe a ka anyị na-eweta adịsị njedebe na ya bụ press review n'ụtụtụ a. Anyị na-asị gị daalụrị nne Ejikeme Ọnụchukwu na ịbịa sonyere na n'ọgbakọ a n'ụtụtụ a. Daalụ nnefi, daalụ ndị be anyị, daalụ ndị Anambra. Ọ dị mma, ya na Nwafọ Ezeọfọma S daalụrị nne n'isonyere anyị. Ndị be anyị, ana m ekene ụnụ na-asị onye ọbụla mgbe ọbụla ndụ dị olileanya dị, onye ọbụla eluzina hope ma o kwe ka high BP ma ọ depression gbuo ya. N'aka nwere hope of new Nigeria. Chukwu dị ndụ. Daalụ nri nne, mụ na onye ogbo mbụ ajụjụ Chukwu na-asị ụnụ daalụ n'isonyela anyị n'ihe mmemme anyị. Mana apụkwana maka na ọ nwere ihe ọzọ anyị na ụnụ ga-eji wee nọkọ anyị echi ya taa.